안녕하십니까. 당대 백감입니다. 제가 오늘 화면을 킨 것은 다름 아니고 저희 일상 중에 하나, 술이죠. 그러다 보니 오늘 또 키게 되었는데, 오늘은 저희 싱크대 수전이죠. 설거지도 하고 하는 것인데, 거위목 수전이라고 해서 요즘 많이 쓰는 겁니다. 저희께 한 4년 넘게를 썼는데, 그저께 밤에 수도 연결하는 부위가 조금씩 한 방울씩 새길래 해킹을 가르려 하였으나 저희 시골이다 보니 마을 상수도를 쓰고 있습니다. 그러다 보니 석회질이 많아서 그 풀러 보니 이제 석회질로 인해서 부식이 좀 많이 됐더라고요. 그래서 푸석푸석해서 부러지고 그런 상황에 맞닥뜨리다 보니까 어쩔 수 없이 새 거를 주문을 하였습니다. 원래 중국산을 쌌습니다만, 중국산을 주문을 하려니 최소 알리 같은 경우는 일주일 이상 걸리고, 빠르게 와도 일주일이고, 급해서 국내 네이버 상에서 찾아서 주문을 했습니다. 알리랑 약 2배가량 차이가 납니다. 똑같은 제품입니다. 그걸 주문해서 설치하는 방법을 보여드리려고 영상을 찍고 올리려고 합니다. 별건 아니지만 저희 일상을 그냥 담았기 때문에 올려봅니다. 좀 많이 어색하고 유튜브를 처음 하다 보니 화면 앞에 서는 게 많이 어색하고 말도 잘 안 나오고 그럽니다. 많은 양해 부탁드리고요. 별건 아니지만 설치하는 모습 찍어서 올리겠습니다. 다만 제가 혼자 카메라를 고도를 잡고 하다 보면 아마 좀 잘 안 나오고 손만 나온다든지 뭐 그런 모습이 보이지 않을까 싶습니다. 처음이니 이해해 주시고요. 나중에는 좀 더 좋은 모습 보여드리지 않을까 싶습니다. 오늘 한번 모습 보여드리겠습니다.
She never leave